দেরি না করার চেষ্টা করো। ট্রাই নট টু বি লেট। ট্রাই নট টু বি লেট। বেশি চিন্তা না করার চেষ্টা করো। ট্রাই নট টু ওয়ারি টু মাচ। ট্রাই নট টু ওয়ারি টু মাচ। আমাকে জোর করে রাজি করিও না। ডোন্ট ফোর্স মি টু অ্যাগ্রি। ডোন্ট ফোর্স মি টু অ্যাগ্রি। তাকে দরজাটা জোর করে খুলতে হয়েছিল। হি হ্যাড টু ফোর্স দি ডোর ওপেন। হি হ্যাড টু ফোর্স দি ডোর ওপেন। আমার এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে। আই ফ্যান্সি আ কাপ অফ টি। আই ফ্যান্সি আ কাপ অফ টি। আজ রাতে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে। ডু ইউ ফ্যান্সি গোয়িং আউট টুনাইট? ডু ইউ ফ্যান্সি গোয়িং আউট টুনাইট? সে মোবাইল রিপেয়ারিংয়ে একদম পাকা। হি ইজ আ প্রো অ্যাট মোবাইল রিপেয়ারিং। হি ইজ আ প্রো অ্যাট মোবাইল রিপেয়ারিং। সে কাজটা একজন এক্সপার্টের মতো সামলাচ্ছে। শি হ্যান্ডেলড ইট লাইক আ প্রো। শি হ্যান্ডেলড ইট লাইক আ প্রো। আমি পুরো সিনেমাটা দেখেছি। আই ওয়াচড দি এন্টায়ার মুভি। আই ওয়াচড দি এন্টায়ার মুভি। পুরো দোকানটা ফাঁকা ছিল। দি এন্টায়ার শপ ওয়াজ এমটি। দি এন্টায়ার শপ ওয়াজ এমটি। আমার বাড়ি ব্রিজের ঠিক নিচে। মাই হাউস ইজ জাস্ট বিলো দি ব্রিজ। মাই হাউস ইজ জাস্ট বিলো দি ব্রিজ। বিস্তারিত নিচে দেওয়া আছে। ডিটেলস আর গিভেন বিলো। ডিটেলস আর গিভেন বিলো। আনুমানিক 500 টাকা খরচ হয়। ইট কস্ট রাফলি 500 রুপিস। ইট কস্টস রাফলি 500 রুপিস। কাজটা করতে আনুমানিক 2 ঘন্টা লাগবে। দি ওয়ার্ক উইল টেক রাফলি 2 আওয়ার্স। দি ওয়ার্ক উইল টেক রাফলি 2 আওয়ার্স। এখানে কি হচ্ছে? হোয়াটস হ্যাপেনিং হেয়ার? হোয়াটস হ্যাপেনিং হেয়ার? তোমাকে চিন্তিত লাগছে। কি হয়েছে? ইউ লুক ওয়ারিড। হোয়াটস হ্যাপেনিং? ইউ লুক ওয়ারিড। হোয়াটস হ্যাপেনিং? কাছেই একটা হাসপাতাল আছে। দেয়ার ইজ আ হসপিটাল নিয়ার বাই। দেয়ার ইজ আ হসপিটাল নিয়ার বাই। আশেপাশেই একটা থানা আছে। আ পুলিশ স্টেশন ইজ নিয়ার বাই। আ পুলিশ স্টেশন ইজ নিয়ার বাই। এটা একটি ঐতিহাসিক জায়গা। দিস ইজ আ হিস্টোরিক প্লেস। দিস ইজ আ হিস্টোরিক প্লেস। এটা ভারতের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ছিল। ইট ওয়াজ আ হিস্টোরিক মোমেন্ট ফর ইন্ডিয়া। ইট ওয়াজ আ হিস্টোরিক মোমেন্ট ফর ইন্ডিয়া। মাস্ক রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। মাস্ক হেল্পস ইন ডিজিজ প্রিভেনশন। মাস্ক হেল্পস ইন ডিজিজ প্রিভেনশন। প্রতিরোধ চিকিৎসার চেয়ে ভালো। প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। আজ ভয়ানক ট্রাফিক ছিল। দেয়ার ওয়াজ ম্যাসিভ ট্রাফিক টুডে। দেয়ার ওয়াজ ম্যাসিভ ট্রাফিক টুডে। ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দি স্টর্ম কজড ম্যাসিভ ড্যামেজ। দি স্টর্ম কজড ম্যাসিভ ড্যামেজ। ডাক্তার তাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। দি ডক্টর কেপ্ট হিম আন্ডার অবজারভেশন। দি ডক্টর কেপ্ট হিম আন্ডার অবজারভেশন। সতর্ক পর্যবেক্ষণ দরকার। কেয়ারফুল অবজারভেশন ইজ নিডেড। কেয়ারফুল অবজারভেশন ইজ নিডেড। সময় নষ্ট না করার চেষ্টা করো। ট্রাই নট টু ওয়েস্ট টাইম। ট্রাই নট টু ওয়েস্ট টাইম। নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিও না। ডোন্ট ফোর্স ইউর ওপিনিয়ন অন আদার্স। ডোন্ট ফোর্স ইউর ওপিনিয়ন অন আদার্স। আজ ঝাল খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না। আই ডোন্ট ফ্যান্সি স্পাইসি ফুড টুডে। আই ডোন্ট ফ্যান্সি স্পাইসি ফুড টুডে। সে একজন পেশাদার গেমার।
হি ইজ আ প্রো গেমার। হি ইজ আ প্রো গেমার। পুরো এলাকাটা জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। দি এন্টায়ার এরিয়া ওয়াজ ফ্লাডেড। দি এন্টায়ার এরিয়া ওয়াজ ফ্লাডেড। দোকানটা আমার ফ্ল্যাটের নিচে। দি শপ ইজ বিলো মাই ফ্ল্যাট। দি শপ ইজ বিলো মাই ফ্ল্যাট। আনুমানিক একদিন লাগবে। ইট উইল রাফলি টেক ওয়ান ডে। ইট উইল রাফলি টেক ওয়ান ডে। এখন তোমার জীবনে কি চলছে? হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন ইয়োর লাইফ নাও? হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন ইয়োর লাইফ নাও? আশেপাশে কোনো এটিএম আছে? ইজ দেয়ার এনি এটিএম নিয়ার বাই? ইজ দেয়ার এনি এটিএম নিয়ার বাই? এই বিল্ডিংটি ঐতিহাসিক। দিস বিল্ডিং ইজ হিস্টোরিক। দিস বিল্ডিং ইজ হিস্টোরিক। প্রতিরোধের জন্য টিকাকরণ গুরুত্বপূর্ণ। ভ্যাকসিনেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর প্রিভেনশন। ভ্যাকসিনেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর প্রিভেনশন। সে একটা বড় ভুল করেছে। হি মেড আ ম্যাসিভ মিস্টেক। হি মেড আ ম্যাসিভ মিস্টেক। রোগী চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছে। দি পেশেন্ট ইজ আন্ডার মেডিকেল অবজারভেশন। দি পেশেন্ট ইজ আন্ডার মেডিকেল অবজারভেশন। রাগ না করার চেষ্টা করো। ট্রাই নট টু গেট অ্যাংরি। ট্রাই নট টু গেট অ্যাংরি। কোচ তাকে খেলাতে জোর করেনি। দি কোচ ডিডন্ট ফোর্স হিম টু প্লে। দি কোচ ডিডন্ট ফোর্স হিম টু প্লে। এই ফোনটা আমার খুব পছন্দ। আই রিয়েলি ফ্যান্সি দিস ফোন। আই রিয়েলি ফ্যান্সি দিস ফোন। সে সমস্যাটা একদম এক্সপার্টের মতো সমাধান করেছে। হি সলভড দি প্রবলেম লাইক আ প্রো। হি সলভড দি প্রবলেম লাইক আ প্রো। পুরো পরিবার উপস্থিত ছিল। দি এন্টায়ার ফ্যামিলি ওয়াজ প্রেজেন্ট। দি এন্টায়ার ফ্যামিলি ওয়াজ প্রেজেন্ট। দামটা নিচে লেখা আছে। দি প্রাইস ইজ রিটেন বিলো। দি প্রাইস ইজ রিটেন বিলো। রিপেয়ারে আনুমানিক 300 টাকা লাগবে। দি রিপেয়ার উইল কস্ট রাফলি 300 রুপিস। দি রিপেয়ার উইল কস্ট রাফলি 300 রুপিস। আরে বাইরে কি হচ্ছে? হে হোয়াটস হ্যাপেনিং আউটসাইড? হে হোয়াটস হ্যাপেনিং আউটসাইড? কাছেই একটা চায়ের দোকান আছে। দেয়ারস আ টি স্টল নিয়ার বাই। দেয়ারস আ টি স্টল নিয়ার বাই। এটা একটি ঐতিহাসিক জয়। ইট ইজ আ হিস্টোরিক ভিক্টরি। ইট ইজ আ হিস্টোরিক ভিক্টরি। সতর্ক পর্যবেক্ষণ ফল ভালো করে। কেয়ারফুল অবজারভেশন ইমপ্রুভস রেজাল্টস। কেয়ারফুল অবজারভেশন ইমপ্রুভস রেজাল্টস।